Die deutsche Unterhaltungsfernsehwelt hat gerade einen spektakularen Auftakt von einer ihrer großen Legenden erlebt. Thomas Gottschalk, der jahrzehntelang dominierende Moderator, hat sein Schweigen gebrochen. In einem seltenen, emotionalen und offenen Statement rief Gottschalk, ich habe genug. Und enthüllt die tiefen, schmerzhaften Gründe für seine heftige Kritik in seinem Kollegen Markus Lanz. Dies ist nicht länger nur ein typischer beruflicher Streit, sondern ein Riss in einer sich rasant verandernden Fernsehkultur und der Schmerz eines Giganten, der sich von eben jener Ära, die einst beherrscht, erdrückt fühlt. Monateling sah die Öffentlichkeit nur die Spitze des Eisbergs, sarkastisch Bemerkungen, missbilligend Blick und eine Kalthaltung, wann immer Gottschalk Lanz in den Medien erwähnte. Viele bezeichnen es schnell als, nicht, wenn ein alter Star seinen Nachfolger glänzen sieht. Doch die Wahrheit, wie Gottschalk selbst enthüllt, ist weitaus komplexer und bitterer. Es geht hier nicht ihn. Auch nicht Einschaltquoten oder Sendezeit, begann Gottschalk das Sonderinterview. Sein Stimme Word Leser, von Müdigkeit durchdrungen. Es geht darum, wie wir das Herz des Fernsehens verloren haben. Ich saß da, sah mir die Sendungen und empfand eine unbeschreibliche Traurigkeit. Manche nennen es, scharfe Fragen, ich nenne es, psychisch Folter im Fernsehen. Gottschalks Vorwurf richtet sich nicht gegen Lanz, Professionalität, sondern gegen die seiner Meinung nach vorherrschende Moderationsphilosophie. Zu meiner Zeit hieß es, Wetten, das. Es ist ein gemeinsames Zuhause. Gast, Publikum, Moderatoren, alle betreten eine Welt der Unterhaltung, in der gegenseitiger Respekt die Grundlage bildet. Selbst die schwierigsten Interviews wurden mit einem Lächeln geführt, im Bewusstsein, dass wir uns in einem gemeinsamen Raum befinden. Heute sehe ich eine Kultur der Konfrontation. Das Ziel scheint nicht mehr das gegenseitige Verständnis zu sein, sondern den Gegner im Fernsehen zu dementieren. Und Markus ist mit seinem Talent zum perfekten Symbol dafür geworden. Der bewegendste Teil seines Geständnisses kommt, als Gottschalk seine ehemaligen Kollegen und Freunde erwähnt, die diesem Stil, Opfer, geworden sind. Ich habe die Verwirrung, die Demütigung und die Tränen gesehen, nachdem sie sein Studio verlassen hatten. Talentierte Menschen, die ihr Leben der Kunst gewidmet haben, wurden plötzlich vor Publikum zu Narren gemacht, nur einen dramatischen Moment zu erzeugen. Ich habe genug, ich kann nicht länger schweigen. Wirklich das moderne Fernsehen mit einer römischen Arena, in der das Publikum nach Skandalen und negativen Emotionen gierte. Wir sehen eine Generation von Zuschauern, die nach Blutvergießen lechzen, und Talkshows liefern genau das. Ich kritisiere Markus, weil darin der Beste ist. Aber meine Trauer gilt dem gesamten System, das sich verändert hat. Gottschalk weiß auch die Vermutung, sei nostalgisch, entschieden zurück. Es ist nicht so, dass ich zurück will. Jede Ära hat ihr Eigenheiten. Aber ich glaube, wir können intelligente, tiefgründig Dialog führen, ohne den anderen herabzusetzen, lächerlich zu machen oder zu demütigen. Respekt ist nicht überholt, ist die Grundlage jeder zivilisierten Kommunikation. Gottschalks Aussage löst umgehend eine heftige Debatte in ganz Deutschland aus.
Zahlreich etablierte Künstler und Regisseur sprechen ihr Unterstützung aus. Ein ehemaliger Fernsehredakteur erklärte, Thomas hat ausgesprochen, was viele von uns seit Jahren denken. Wir haben unseren Sinn für Humor, unsere Leichtigkeit und unser Mitgefühl verloren. Alles muss heutzutage schockierend, kontrovers sein. Die Anhänger von Lanz und der neuen Fernsehwelle ließen sich jedoch nicht beeindrucken. Sie argumentierten, Gottschalk verklär die Vergangenheit. Ein junger Medienkritiker schrieb, Gottschalks Ära war eine Ära der Selbstzufriedenheit. Politiker und Prominente wurden wie unantastbare Götter behandelt. Markus Lanz und seine Zeitgenossen haben die notwendige Transparenz gebracht. Sie stellen schwierige Fragen, auf die Öffentlichkeit Antworten sucht. Das ist keine Respektlosigkeit, das ist Verantwortung. Bemerkenswerterweise reagierte Markus Lanz bemerkenswert gelassen. Über seinen Sprecher ließ Lanz verlauten, ich habe Thomas Gottschalk stets als Legende und Pionier verehrt. Debatten über den Fernsehstil sind normal und notwendig. Ich werde meine Arbeit weiterhin mit der gleichen Integrität und Leidenschaft verrichten wie bisher. Quote.